So, yeah, I think that's better. So, andå amwe metaga wathi ukaigua kwina kindu gitagwo mita ya mai. So we are talking of water meters. Turari horo wa water meters, you know, those meters that you use to check your consumption of water or something. No, we ni uramenya tutirari horo wa mita iyo, ni uramenya turari horo wa mita ingi, turari horo wa mita ino ira itaga uthio ivuku. Sometimes I have to do this because the moment ndagweta ciugo icio already nyamu yo mwitaga mathogothanio mukamikira rhythm ni kwanjia gwika kindu gitagwo usensa. So ndari horo wa mita kana mata no ganira ya nirio ha ni ukumenya ndari horo wa meta yo ya uthio ivuku. You know what I'm saying? Follow, catch up. So ndari horo wa meta ukamenya ndari horo wa water meter. The water, you know, you need a water meter for your water. I'm looking for a paper that I can use to cover the phone because the sun is hot. It's just too hot to work. Whichever terms and conditions. I think that's better. Now, Wacìcì kari kairetu gathaka ma. So, ni kwari Wacìcì kairetu gathaka, kairetu kirorerwo, kairetu kena ikere, kairetu kena indo iria ciothe ungiuga citumaga mundu akioneke muthaka physically, not spiritually. We are beautiful people on the outside, but inside they are raw 10. Okay? They are raw. It's the frequency 10, raw 10. Now, na nikio iguaga ritwa raw 10 rikihuthika ati you are raw 10 tondu riria gia na frequency ire ya 10 ni kumaanisha ni ukinyite muico uthukite ugakinya muico. You are at your worst, so you are raw 10. Nido wa frequency ya 10 kenda muyuru kuihuria ni thayo. Now, amani we nae. So address your meta. You know your meta for your phone. When you are charging your meta for your phone, ni mumoe asu turahuthira nyamu ya kwaria nayo. Genwax kawanji thayo. Turahuthira application ya kwaria kwa no anyangi ari horo wa meta drari horo wa not meta, not the meter water. Mwanya ya drari horo wa neguo yatathi ni rianjia kugwa. So they have taken away ni maroire button yako like page yako. So on your side no one to like page ito no kione jega muthaka ruga ate o like ni gukuonia mwena waku we ati ni ya like no mwena wako ndingiona. Get what I'm saying? So you can follow niguona andu ya mararumirira ndarora niguona andu ya mararumirira na button iyo ya kurumirira ihoyo matineheria. Button ya kuraikire tau ndirona muki like no they reflect as liked on my side. You get what rauga? How to earn a point? So Wacìcì ari kairitu kega muno ukahura mbica we wanahura mbica na Google igagutumira message igakwira we have enhanced the picture for you, would you like to look? Wathi kurora mbica iyo ukona mbica iyo nenda kuhana 3D nenda kuhana kaundu ukarigwo atiri niki kiracenjirie tondu thimu yakwa niyo irahurire na kamera yakwa ri. How comes mena application iratuma nyone mbica tenda kuhana 3D? Waga gukorwo ndurite henetio ngathoma indo ciothe 3D na njikaraga the ya muthemba ucio. Waga gukorwo nda programirwo indo ciothe ngiandika iratathi ngandika 2 dimensional no ndiau no gukorwo ngiona uguo. Waga gukorwo ni ndagire kubundithio kuonaga kindo giothe na 3D uguru maratunia na kamera. Waga gukorwo oguo o niguo monaga thi no etiguo wonaga. Food for thought. Wacìcì kari kairitu gathaka muno, kairitu kirorerwo. Riu Wacìcì ni ari na amwari wa ithe wao, sisters, na ni maiguire wiru muno wa Wacìcì. Muthenya umwe makinyita Wacìcì makimuikia irima.
irima rĩarĩ inene mũno na makĩtiga mamũthika hau. Nĩ mythology. Okay, you know where we are going with this. Brother ya Wacìcì rĩ nĩ agĩthire agĩkora irima na akĩmenya thutha wa kũmwetha nĩho Wacìcì athikĩtwo. Agĩthiĩ kũria Wacìcì. Athiĩ kũria Wacìcì rĩ nĩ magĩthire rũrĩrĩ-inĩ rwao rwa Mũgĩkũyũ rwa Mũgĩkũyũ rwa Wacìcì na magĩkora kĩndũ gĩgwĩtwo gwata ndaĩ. Gwata ndaĩ is the supreme court. Wathiĩ Ũgĩkũyũ-inĩ andũ maugaga gwata ndaĩ, matiũĩ gwata ndaĩ nĩ kuga atĩa. Gwata ndaĩ were the highest mind in the Gĩkũyũ. This was the supreme mind. Nikio mararia na ndaĩ. Ndaĩ nĩ riddles. They are so high. Arokaga kũgwatia ndaĩ. Gwata ndaĩ. Ndagwata. Ũitũrĩa ĩ. Rĩu nĩwe wĩ kũu. Okorwo ndũrĩ na knowledge. Ũga float. Kũrĩ thayũ. So nĩ magĩkora athuri a gwata ndaĩ kana athuri arĩa magĩciraga cira hĩndĩ ĩyo. Ti andũ matiendete kũigua gwata ndaĩ mũno. No niĩ ndĩkĩrĩ mũtema kũmũ. I don't care. So back to gwata ndaĩ. So nĩ agĩkora athuri arĩa gwata ndaĩ ndĩ mũmbũi, ndĩ mwĩthetheria na ndĩ mũtema kũmũ. Now agĩkora arĩa Wacìcì agĩkiuga ndĩrathikĩtwo nĩ ng'ania na ng'ania. Gũgĩtuĩka nĩ gwakĩgĩa gacira ga kwenda gũgĩcirĩrwo gaikarĩrwo njũng'wa nĩ athuri. Athuri maũndũ andũ marahota gũthurania. They can sieve. They can weigh the scales. They can do the spices. They can do the judiciary side. So athuri nĩ magĩcirire na makĩona atĩrĩrĩ, tũtũ tũrarĩ twana, tũtũ nĩ tũirĩtu tweka ũũ na twana tũtirĩ mahĩtia. Wathiĩ kĩrĩkanĩro gĩkwĩraga let the children come to me. Children are innocent. Koguo Wacìcì ciana ici nĩ ciarekeirwo na Wacìcì agĩcoka kwao. Na Wacìcì nĩ acokire agĩthakara mũno na akĩhika na akĩgĩa mũthuri na agĩkũra ta ciana iria ingĩ. Niĩ ndikũraga ta ciana iria ingĩ. Ndũkanagerie gũthondeka rũgano mĩaka ĩrĩa ngaikara gũkũ thĩ, rũgano rwakwa rũtikanageria kwandĩkwo na agĩkũra ta ciana iria ingĩ. If I am gone out of this body, whichever years when the time is coming, I am now giving you wĩigĩrĩrĩki wa kuga Njenga nĩ augĩte rũgano rwake rũtikanandĩkwo agĩkũra ta ciana iria ingĩ, tondũ we ndakũrire ta ciana iria ingĩ. We nĩ acenjirie maũndũ na kũu mbere. Okay? He became something. Now you can tell them to add on my bio, on my story. No uge Njenga wa Mũthaka arĩ mũtema kũmũ. Njenga wa Mũthaka arĩ mũndũ kĩrorerwo, jitu na mtu, mũndũ handsome. Atũrehagĩra ũtheri, arĩ kĩmũrĩ. Ongerera hau rũgano-inĩ. I do not agree to the terms and conditions of my story not being known. Amani iwe nawe. Back to the story. So Wacìcì nĩ agĩkũrire na akĩhika na maũndũ make makĩagĩra. Kũrĩ thayũ. Where am I going with this? Wacoka kĩrĩkanĩro-inĩ, in the title, the Bible, nĩ gũkorwo rũgano rwa Joseph nake agĩtwo kaũndũ ta kau agĩthiĩ agĩtuĩka mũthamaki na indo ingĩ ta icio. That is allegory. Andũ mena allegory yao. Okay? Na mythology. Myths, mythology. Animals can speak. Animals can interact with humans. Humans can be buried and then you can go to where they are buried and get them out and they continue. Kũrĩ thayũ. Now, why am I giving this story? A child is innocent. A child should be nurtured. A child should be protected. Wĩirigo. A child should be given boundaries and parameters to grow into and become the best versions of themselves. Kũrĩ thayũ. Now, I'm getting distracted by beautiful things. You look into my sunglasses, you can see beautiful things moving up there. There's power in the jiggle. Okay? I'm distracted by the jiggle. You wanna see? I can show you the jiggle. I'll show you the jiggle. The jiggle is right there. If you can zoom. Oh, the jiggle. The jiggle has gone. Can you see the jiggle? The jiggle is there.
You can see the terms and conditions of the jigo. I'm distracted by the jigo. There goes the jigo. I have another mzepo. Kuga atejega ni saint. I am no saint. I may be an archangel. Really kiraki archangels na demons. Kiraki amudenyo. Now, so yada dimu na video ta ithano back to back, so ino niko likigirarikia. So aikoro mwana ni agiru nikumenyererwo. Yesterday I received an email atiru ni kuhode hayo notification ni mwana ati hayo kuma sukuru ati adehere notification yeuga atiriri ati beginning now ri ni makwaje ukona punishment sukuru ati aga mwana negena ni ariheagwa ga warning ati agakinyia warning yaga ithatu agageka atia hiyo ni yako. Noigua. That is yours. Children who are below 10 years are allowed to make noise in class. They are allowed to make mistakes. Even a person as young as 17 that waigotini ataragwo no mwana. Ginya kinya miaka 18 atuka, now they are of a sane mind. Now they are grown ups. Koguo gutumira ciana sukuru circulars. This is the world they are preparing your children for. Your children are not supposed to speak. You're not supposed to have your own opinion. Your children are not supposed to speak in class unless a teacher says so. This is an authoritarian, dystopian system that is even coming through the education. Education. Were you consulted? I was not consulted to be asked. Jagawa muthaka as a parent. Asiari Kenya asiari. Ithuĩ nĩ ithuĩ arimũ nĩ ithuĩ twĩna ciana cianyu nĩ ithuĩ tũrũmĩrĩire maũndũ maya ma cukuru na kĩ. Nĩ tũrenda opinion yanyu, mũkwenda tũhandũrage discipline atĩa. Were you consulted? I was not consulted. So do not dare through, that is a lawsuit. I will take you to court. You dare, send me. Ndũmĩra wona ngĩũthita cukuru. And I will win. By just basic common sense that someone who's below 18 years cannot reason for themselves. So they are programming you to give them more power to the point ciana cianyu nĩ citũragwo detention ne sukuru. Mwana nĩ negenaga manjie gũthondeka tũcero sukuru ga container sukuru ciothe igũo nĩ cihayo container. This is the future they are programming. Mwana negena akahigirwo container ithaa rĩgima cero. No ni ndimuna maundu mukona tari ngoma kuguruka na ni ngoma ndina cio ndi ngoma nyingi muno si mwena wakwa that support me, spiritual predecessors that were there for me and before me, and they allowed me to see these things. You will not be consulted, and when they start that dystopian punishment in school, again you will not be consulted. But I'm telling you in advance, so that now when you receive that nonsense email, you can respond and say no. Ithuĩ twakũrire na monto, ogo nĩ kwari monto, tũkĩtunywo rũthiomi, twakũrire na discipline, no nĩ twarega. Kaũndũ kau gakwandĩkagĩrwo mahĩtia, atĩ mwana agatũmĩrwo kamarũa atĩ anga nĩ rĩa mbere warning na rĩa kerĩ rĩa gatatũ. Ĩyo nĩ cukuru, okĩte gũthoma, ndoĩ nginya kũnegena nĩ kuuga atĩa. Nĩkĩo tũmũrehete kũu. Okay? You cannot get away from this. And when these things, we are going to take these things into our own hands spiritually, and you don't want us to go there. Whoever is coming up with these draconian rules. Okay? Wacìcì nĩ akũrire ta ciana iria ingĩ agĩthakara na akĩhika na agĩthiĩ wega na mũtũrĩre wake ũgĩthiĩ na mbere. Koguo wĩru ũrĩa aiguĩrwo nĩ ciana hatirĩ ũndũ wamwĩkire. Josefu akĩendio nĩ andũ agima a mũriũ wa nyina, agĩthiĩ agĩkora mũthamaki, akĩmatũmanĩra, akĩamba akĩmathakĩra Greek, akĩmatũmanĩra, agĩcoka akĩmareward na akĩmatũma kwao, akĩmarekera. Gũka gũtũrehera tũruci twa na haha cukuru atĩ rĩu atĩ mwana arĩhagia akandĩkĩrwo tũmarũa atĩ agatũmĩrwo atĩ anga rĩa mbere na rĩa kerĩ na rĩa gatatũ. Stop that nonsense, tondũ nawe wĩ mũciari. The same people who are selling us out in the name of modernization. We can say no, we are not the same.
Those nonsense are applicable in the European countries because ciana ciao citiri hakiri njega, citiri mitwe miega, ni ngoroki. Cio ameciga cigathi kuratha andu cukuru. We are not the same. We are not in the same location. We are not treating in the same. So we are not in the same mindset. They are baby minds. Nikyo mabehave agoguo. So even their parents have baby minds. Nikyo maitikagira mwana atwaro detention. Na maundu mangi ta mau. Ndire twarega. Kuri thayo. I'm ending this video and starting again. Then a video that already just because a very short video. So don't go anywhere. I'm ending this. I start and end. Budia Kemani. Dayo, your teachings are very deep for us beginners. We are trying to catch up. Thanks for good work. Dayo, you will catch up. I'm just reminding you something you know. So in my page, you'll find me making my videos, mixing the languages, because that is how we were programmed and we got here. I can exclusively speak in my tongue. No jadi na rudhimiro wa Gikuyu. No ndeka ũguo rĩ gũkorwo ngĩhingĩrĩria andũ arĩa matahirwo nĩ meciria. We have a lot of middle class people who need this information. Kuri thayo. So we have to mix the languages. If you want a strictly linguistic page, we have people who are gifted in oral tradition. O mũndũ ena ũgo wake. Mũtura wa irima, Mũnjiru wa Mbaria wa Nyaga, nĩ wanyua wakwa, a very good friend of mine. He's good with linguistics and language. But when you're spiritual and you know what language is, and we know we go beyond language, because I can be reincarnated into another language, another tribe, another race, then you understand that even language is not supposed to be used. That which need not be said, need not be written. Wa maithoti wa rũthiomi, koguo to nginya tũhũthĩre rũthiomi. It's common sense. Dayo. So that is why I mix my videos. That is why I'll come on the video, Jaria na Gikuyu, Henayana mythology, to get the point going through. Then I totally switch and communicate, because I am a global citizen. I am everywhere. And I am not limited to one location, one religion, one area, one mindset. I am all possibilities, God's way. I end this, I start another one. Amani and I.